So what's number 3 in your language learning secrets of polyglots? Yeah. So I basically believe that what polyglots do differently as well is that they spend a lot of time with the given language and they do a lot of these fun activities. Spending a lot of time with the language. That is her third point. That's really important. People don't spend good amount of time on learning languages. That is why they don't succeed. Which is something many people don't realize if they sign up for a language course, right? Like People don't realize that. When they sign up for a language course, they go twice for a language lesson and they go twice for a language lesson. දෙපාරක් වගේ යනවා සතියකට වෙන්න ඇති මේ කියන්නේ language course එකට school එකේ. in a language school, and then they think that's it. Like maybe they do homework like for 5 minutes, 10 minutes, and they usually He thinks, I mean, the person going to that particular course thinks that the things done there and coming home, doing homework for 10 minutes or 5 minutes, that is the job. That is how they can learn language. They think so. do it, like 5 minutes before the next lesson because the teacher will check or whatever. I'm guilty. I've done that. Yeah, everybody's done that. Yeah. But it's because how these courses are set. They really make you believe that if you sign up for that course and you do the little homework, that's all you need to do. But it just doesn't work like that. So what I tell people is you need to, if you find a book you like, read it all, read the whole book. If you listen to a podcast and listen to all the episodes. If you find a book that is interesting, read the whole book. If you find teledrama, sort of dramas or things, if you find podcast, you know what podcast is? Podcast where internet කියන podcasts. I mean, she says that listen to all the episodes. Episode ටික ඔක්කොම අහන්න එක කියනවා. If you find a series that you like, listen to all the episodes of that series, right? And these are the things that will get you so much input and so much practice, of course, by speaking, etc., that is necessary for learning a language well. I like that you use the words like input and output. Yeah. Input and output. එයා කියන්නේ input එක දැන් reading and listening කියන්නේ දෙකම input එකක් නේ. input එක මෙයා කියන input එක හරි වැදගත් කියලා. I think I did a video on input and output. මම මෙතන කාඩ් එකේ දාන්නම් උඩ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ input output පිළිබඳව බලන්න. Input being just like, I would call like stimulus or something in that language. Yeah. Material in that language. There's a lot of information in a language, and the more time you spend in contact with it, the better you're going to do. Like many people actually think that I have a perfect memory for People think that I have perfect memory. මිනිස්සු හිතන මට මාර මතකයක් තියෙනවා කියලා. She says, no, I'm just a normal person. memory words or something. But the truth is, my secret is that I just get exposed to it more often, right? Yeah, secret is that I get exposed to the language more often. Now the thing is, I don't have a super power to remember things, but instead what I do is I expose myself to the language more often. She says so. නිතරම මම පුළුවන් තරම් මම language එකට මාව expose කරනවා. මට language එක ඇහෙන්න දකින්න මම සලස්සනවා. එතනින් තමයි ඉගෙන ගන්නේ. So if I read a book on Harry Potter, these most important words will be repeated there every time, many, many times, and that's how I learn them. Another thing she says, when she read Harry Potter, most important words repeated several times so that she remembered all the words, sort of words. Like, one author, when you read a single author, a series of books of the same author, what happens is the words repeat themselves. Then, author ලියපු කෙනාගේ වචන repeat වෙනවා දිගටම. යාගේ වචන සෙට් එකනේ අලියන්නේ. ඒකින්ද novel එකක් වගේ එකක් බලනකොට එකම දේවල් නැවත නැවත එනවා. ඒක හරි වැදගත් ඉගෙන ගන්න. Okay, so you don't have a perfect memory, you've just... No, I just expose myself to the language in a fun way a lot. So I expose myself to the language in a fun way. බොහොම ජොලි විදිහට තමයි මම language වලට මාව expose කරගන්නේ. Really spending a lot of time with languages is totally crucial. Great. What do you think about the methods that promise people they're going to learn a language in 2 weeks or... What do you think about learning a language within 2 weeks?
Some people say that you will learn this language within 2 weeks. Forget it. 4 weeks. Forget it. or- It's a perfect marketing technique. Forget it. අල්ලලා දාන්න. ඒ වැඩක් නෑ. It's a perfect marketing techniques, you know. Marketing technique එකක් ඒක. මිනිස්සු කරන. දවසෙන් පැය 24න් නේද සති දෙකෙන් මාසෙන් language එකක් learn කරන්න. අපි ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා අවුරුදු 13ක් ගිහිල්ලත් අපි කරපු නැති එක දැන් සති දෙකෙන් කරන්න. නේද රයි? You know, it works amazingly. People buy courses, you know, like crazy, but it's really impossible. It just It's really impossible. You cannot do that. They buy courses and they go to diplomas or whatever. Within 2 weeks or within the period that they say, you cannot do. You cannot achieve the level. At a level like a ganda breaks my heart. Like, I think of what my bank balance would look like if I just Yeah. I think of what my bank balance would look like. My bank balance, I'm interested in not teaching you, but my bank balance. සල්ලි හම්බ කරන එක ගැන විතරයි හිතන්නේ නේද රයි? ඒක තමයි මට ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක, මගේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක. would look like if I just started telling people learn English in 2 weeks. Yeah. Yeah, when I say that learning English in 2 weeks, then I focus on my bank balance. That is it. And it would be like, that would be the easiest thing to sell. I mean, for me, it's actually quite simple. It's like if someone tells you that and promises you that, then It's like you just look at that. It's like if someone tells you that and promises you that කවුරු හරි වාට කියනවා නම් පොරොන්දු වෙනවා නම් ask them how many languages they've learned. I mean, if ask them how many languages that they have learned. එහෙම කියන කෙනාගෙන් අහන්න ඔයා languages කීයක් දන්නවද කියලා. ඒ කියන්නේ සති දෙකකින් මම මේ language එක කියලා දෙන්නම් කියපුවා ඔයා languages කීයක් දන්නවද කියලා එයාගෙන් අහන්න. I mean, I really need 2 weeks for that. I mean, if they really need 2 weeks for that, yeah. they really need 2 weeks for that, they should be like super polyglots like Yeah. right now. They should be super polyglot. ඒගොල්ලන්ට සති දෙකකින් language එකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, they would be super polyglots. මම කියන්නේ මේ උගන්වන එක නෙමෙයි. She says that if they can learn a language within 2 weeks, they would be super polyglot. They would speak hundreds of languages. Right? They normally haven't learned any foreign language. They normally haven't learned any foreign language. එහෙම කියන අය කිසිම foreign language එකක් ඉගෙන ගත්ත සෙට් එකක් නෙමෙයි. ඔය ගොඩක් වෙලාට ඔය කියන්නේ. At all. So for me, it's really, I mean, if you look at the people who actually have learned a lot of language, If you really look at the people who have really learned languages, a lot of languages, polyglots, you right? said polyglots, right? Yeah. I think this is the best example. And how do they do it and how much time do they take? It takes me 2 years to learn a It takes me 2 years to learn a language to a level, to the fluent level. She takes 2 years to learn a language to the fluent level. language to a level where I'm comfortable using it. There's a guy. I'm comfortable using it. I mean, she becomes comfortable when using that particular language if she spends 2 years on that. There is a guy here in Spain who is a memory champion. Memory champion කියලා කෙනෙක් ස්පාඤ්ඤේ ඉන්නවලු. Guy here in Spain who's a memory champion. We don't need to name him. Yeah. But he has claimed that he learned German in an hour and 40 minutes. He has said that he learned German within 1 hour and 40 minutes on his flight to Germany. Germany flight එකේ යන ගමන් පැය විනාඩි 40න් ඒ language එක ඉගෙන ගත්තා කියලා එයා කියනවා. On his flight to Germany. Oh, that's beautiful. And I want to speak Oh, that's beautiful. And I want to speak German to him. German පැය විනාඩි 40න් ඉගෙන ගත්ත කෙනාට ලිඩියා කැමතිලු ජර්මන් වලින් කතා කරලා බලන්න කොහොමද කියලා තත්ත්වේ. Because she has mastered German and she's fluent in German. German to him that, you know, I really, Yeah. really would love to do that. I would really love to do that. I like to do that. මං කැමති ඒක කරලා බලන්න. කතා කරලා බලන්න යත් එක්ක. Yeah, his method is learn English in a week. Yeah, his method is learn English in a week. මේක හොඳට බලන්න. His method is learn English in a week. සමහරු පැය 24න් නේද? පැය 48න් නේද ඉංග්‍රීසි උගන්වනෝනේ කට්ටිය.
මෙයා හැබැයි එහෙම නෙමෙයි මෙයා සති දෙකකින් මෙයා උගන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි. And I've looked all over the internet for I've looked all over the internet for videos. මම හෙව්වලු මිනිහාගේ videos internet එකේ. අම්මතරම මොන videos? this guy actually speaking Of this guy actually speaking English. මේ හාදයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන තැන්. ඉංග්‍රීසියෙන් සති දෙකකින් උගන්වනවා නම් ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ හෙව්වලු. මෙයා කතා කරන තැනක්. English. I cannot find anything, so I cannot find anything so. මට කිසිම තැනක හම්බුන්නේ නැහැ මේ හාදයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන තැන. හැබැයි සති දෙකකින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න තමයි උගන්වන්න මේ වැඩේ කරන්නේ. මේවයි ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. ඔබට මන් දන්නේ නැහැ ඔබට තේරෙනවද කියලා. මේ කතා කරන්නේ පොලිග්ලොට්ස්ලා ලැන්ග්වේජ් ගානක් කතා කරන අය. අපිට කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට අපි මේව උගන්වන්නේ ඕගොල්ලෝ මේව කරොත් මේව පුළුවන් වෙයි කියලා. එනට මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඥානාන්විතව මේව දිහා බලන්න මේ වගේ වීඩියෝස් වල කියන ඒවා බලලා ඕගොල්ලෝ රිෆ්ලෙක්ට් කරලා බලන්න අපහු හැරිලා බලන්න ඔබට දැන් පුළුවන් වෙලාද? එහෙම නැත්නම් ඔබ මේ කියන විදිහට ඔබේ මෙතඩ්ස් වෙනස් කරගන්න ඕනිද? එහෙම නැත්නම් ඔය යන පරණ විදිහටම ඒ රොටියම කකා යනවද කියලා? These people never prove anything. They can't. I mean, These people never prove anything. ඒගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් ඔප්පු කරන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න උගන්වන්න නම් ඉතින් ආදෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න එපානේ. කිසි වීඩියෝ එකක් නැහැ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන හැටි කියා දෙන එක තමයි කරන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒකට අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ කියා දෙනවා. They can't. ඒගොල්ලන්ට Yeah. even you can even do a certificate in a like 3 months, 2 months or something. I mean, you can kind of fake it. You know, you can Yeah. learn something. You can fake it. ඔබට ඒක බොරුව කරන්න පුළුවන්. සති තුනකින් නැත්නම් එකකින් සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙනවා මේව දෙනවා කියලා. ඒ බොරුව කරගෙන යන්න පුළුවන්. You can learn something fluently. ඔබට පුළුවන් fluent මේම කරොත් ඉගෙන ගන්න කියලා මේ මිනිස්සු කියනවලු. Fluently and say a few impressive sentences in perfect pronunciation. Yeah, and say a few impressive sentences in perfect pronunciation. එහෙම කියලා ඉවර වෙලා මාර කතාවක් බලන්න. And say a few impressive sentences in perfect pronunciation. හොඳට pronounce කරලා sentences දෙක තුනක් කියනවලු. අර මේවා. හරිද? තේරෙනවද? right. කොලයක් බලාගෙන හරි ඕ මන් දන්නේ. එහෙම කියනවලු. ඊට පස්සේ ඔක තමයි කතන්දරේ. Everybody's like, wow, you speak the language. Everybody is like, wow, you speak the language. එතකොට කාටත් හිතෙන්නේ එහෙමයි. But for me to speak a language means I can have a conversation with anyone about anything that I like, you know. Yeah. Yeah. For me to be fluent is to talk about anything with anybody in conversation. මම fluent කියලා කියන්නේ මම ඉගෙන ගන්න languages මම අවුරුදු දෙකකින් මම fluent කියලා කියන්නේ මට ඕනම දෙයක් ඕනම කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් ඒ භාෂාවෙන්. දන්නා වචන වලින් කියන්නේ. I'm interested in. I want to read a book in the language I won't read a book in the language. මට ඒ language එකේ පොත් කියවන්න පුළුවන්. which I do often in all my languages. I want to watch a film without subtitles. I want to watch a film without subtitles නැතුව මට ෆිල්ම්ස් බලන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි මම ඒක ඉගෙන ගත්තා කියලා කියන්නේ. ඒක මොකක් හරි පොතක තියෙන වාක්‍යයක් කියවන එක නෙමෙයි. This is the level I'm aiming at. This is the level I'm aiming at. මම ඒ level එකට තමයි aim කරන්නේ. Okay. So that was number 3. 3. So what's number 4? Number 4 is using effective methods. Number 4 is using effective methods. Number 4 කියලා කියන්නේ මේ effective methods බොහොම විධිමත් බොහොම හොඳ බලපෑමක් තියෙන බොහොම කාර්යක්ෂම methods පාවිච්චි කිරීම. Subscribe, press the like button, coming with a brand new video. Bye.